بهتره. چرا خودت آزاد نمی‌کنی مثل دفعه قبل؟ Oh, of course. They're nothing to me. او البته اون چیزی برای من نیست. The princess grinned. من از اون اول بهت گفتم نباید بهش اعتماد کنیم و این باید جلوتر بره. بچه‌ها چطورید؟ اومدیم با پارت 3 اسلید پرنسس. آجی نمیدونم ولی یه جورایی احساس میکنم ما بریم بوت‌های دیگه این هاش خانوم رو پیدا بکنیم و برشون گردونیم به خودش. داستانش خیلی پیچیده است. الان که یه بار بازی چجوری بگم انگار تموم شد بعد از اول شروع شد و خیلی پیچیده است داستانش. خب به اینجا رسیدیم که زده بود دویچ. الان هم میگه که ما هی راهو برگشتیم تو پارت 2 بعد دوباره سر از اینجا در بردیم. حالا بریم یعنی چی شده. اوکی I'm going into the cabin. شش خفه شو. Turn around again and leave. نه دیگه خب 100% دوباره برمیگردیم اینجا. پس اوکی That's great to hear. As long as you bring that fiery attitude to princess slaying, I think this will all resolve splendidly. دفعه پیش راستی بدون چاقو رفتیم خیلی مظلومانه اکت رفت. یعنی مثلا منو نمیخوای بکشی اینه که با صحنه‌های خیلی جذابی روبرو نشدیم. بیناموسش خودشو میخورد. خب میگه که کار خوبی داری میکنی برو پرنسس رو دنش سرویس کن. This is probably for the best. This is probably آره این شاید خیلی خوب بشه. بریم تو بهترین گزینه باشه. The interior of the cabin is a mess of twisted roots. The walls a chaotic weave of knotted wood that, almost as if by accident, just happens to resemble a room. The floor is damp and earthy, and the only furniture of note is a slab of mud in the shape of a shelf, with a pristine blade perched on its edge. بچه داره فضا اینجا رو توصیف میکنه. یعنی داره میگه کابینو مثلا پر از ریشه های درخت و یه آینه اینجاست. اینا رو داره میگه. The blade is your implement. بلید هم اینجاست. این دفعه بدی باید کار درست بکنی. You need if you want to do this right. تو بهش نیاز داری اگه با کار درست بکنی. You didn't say anything about the mirror. چیزی راجع به آینه رو دیوار نگفتی. Approach the mirror. بریم سمت آینه. Take the blade. از اول راجع به آینه بپرسیم. دفعه قبل نپرسیدیم اوایل بازی. That's because there isn't a mirror. به خاطر اینکه اینجا آینه نیست. and the door to the basement. There's nothing else in here. پشمام کلا این آینه رو نمیبینم فقط ما میبینیم بچه. There's definitely a mirror. قهرمان چیزم دید. But he says there isn't one. That's got to count for something, right? من به چشام اعتماد دارم. چرا باید دروغ بگیم راجع به آینه و اینا؟ Want to look at myself. I want to see how handsome I am. من میخوام برم ببینم چرا خوشتیپم جلو آینه. It doesn't matter. Remain silent. Approach me. بریم سمت آینه. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. این تو رفتی سمت دیوار بغل چیز. دیوار بغل در زیر زمین. جو چیزی نیست. This really isn't funny. این واقعا خنده‌دار نیست. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. این دفعه قبل شد. Well, at least we can all agree now that there's nothing to see here. Case closed. Good work, everyone. زده بود دویچ یعنی قدرتایی گرفته. Enter the basement. این دفعه میتونیم بدون چاقو بریم. این دفعه قبل شاید دوباره چاقو دراب بشه. آره بذار بدون چاقو این دفعه بریم. No blade. Hope you know what you're getting us into. هشدارش هم داد به اون گفتش که بدون چاقو بخوای بری امیدوارم بدونی داری وارد چه داستانی میشی. It'll always be here if we need it. Sure, that was also true last time and we still died, but we definitely know what we're doing this time.
این که اگه بخوایم دور میتونیم بیایم برش داریم. درسته دفعه قبل مردیم ولی خب. The door to the basement creaks open, revealing a staircase dug into the muddy earth below. The ceiling is thick with roots that hang like locks of tangled hair. داره بچه فضا اینجا رو میگه. The weak starlight from the cabin windows behind you can barely penetrate the gloom here, only illuminating the edges of an opening below. It shines in the darkness like some kind of massive maw waiting to swallow you up into the earth. The air smells of dirt and copper. It's thick and wet, as if your lungs are being coated in mud with each intake of breath. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her voice skitters up from below. صداش اومد. Something nasty finds itself on my stairs. Come on down. Don't be scared. I probably won't bite. پرنسس میگه یکی خودش رو سمت پله‌های من پیدا کرده، بیا پایین. نترس، من گازت نمیگیرم. آره در سری قبل دیدم خودتو گاز گرفتی. I'm not nasty, hello, say nothing. هیچی نمیگی. Silence, I see. Don't think I've forgotten about you. I recognized the sound of your nervous little footsteps as soon as they came into my home. I know who you are, and I remember what you've done. میگه سکوت. I see don't think. فکر نکن که من یادم رفته تو رو. میتونم صدای مثلا قدم‌های استرزات متوجه بشم که وارد خونه من شدی. من قشنگ میدونم تو کی هستی و چی کار کردی. She must have you confused with someone else. شاید با یکی دیگه اشتباه گرفته. She seems friendly enough. خیلی Maybe we could دوستانه. talk our way out of this whole situation. میگه که she seems friendly enough. خیلی دوستانه برخورد میکنه. شاید بتونیم همه این داستان رو با صحبت حل کنیم. You can't. Unless you slay her right away, she's going to break free and end the world. There's no reasoning with what she is. تو هم که همش میگی اینو باید بریم نمیدونم بکشیم، نمیشه باش صحبت کرد فیلان. Look, I'm just throwing ideas out there. I like to think out loud. I'm the kind of guy who likes a discussion. Don't we want to hear what everyone has to say before making any big decisions? Do you want to hear what everyone has to say? Or do you just want to hear yourself talk? Do you want to hear what everybody has to say, or do you just want to hear yourself talk? You need to stop lingering. Your task is to slay the princess, not endlessly debate about what to do with the princess. Fine, fine. You're the boss. بریم پایین ببینیم چی میشه. Thank you. You descend the basement steps, entering the dark room. دوم در آورده؟ چی اینجوری شده؟ حتی نبایدم تعجب کرد. Thank you. Decide the basement step into the dark room below. You can just make out the shape of the princess in the gloom. She's huddled against the far wall, her eyes bright and glaring from amid the thick roots. And there you are, once again seeming to offer a helping hand while likely hiding the other behind your back. Fine, I'll play along for now. What do you want? میگه که اینهاشی دوباره اومدی آفر مثلا کمک کردن بهم بدی و اینجور داستانا با هم بازی بکنی. خیلی خوب چی میخوای؟ What do you want? She's acting like the two of you already know each other. یه جور برخورد میکنه که انگار همدیگه رو میشناسید. Oh no. You've already been here, haven't you? اوه نه تو اینجا بودی نبودی؟ That's pretty بودا sharp. بودا. How'd you figure that one out? Call it deductive reasoning. Well, you seem to be great at it. Do you remember us then? Do you remember last time? تو ما رو به یاد داری. تو دفعه قبل رو یادته؟ No, I don't. با But you این and the بود. princess clearly have a shared reality, even if I'm not a part of it. I won't waste time fighting you on something that's clearly true. I'm just glad we could put all this behind us. Is it all behind us? و همهشون دستشون تو کاره. Just focus on the task at hand.
I don't care if you've been here before, and I don't care if you think you'll go somewhere else after this. My world is on the line right now, so I'd appreciate it if you would take this seriously and slay her. اینم که هر چی میشه میگه که این قضیه رو جدی بگیرید، این رو بکشیم. 20 تا بالای 20,000 تا الان کلمه گفته، 19,000 تاش میگه اسلی کن اینو. پرنسس رو بکش، پرنسس رو بکش. گاید ما رو. Let's chat her up a bit first. Maybe we can find a middle ground where everyone's happy. آره بذار خود روش صحبت کنیم. Don't talk to her. You're just going to make things more difficult than they have to be. خفه شو. Well, I seem to remember you having a tongue. خب میبینم که زبون نداری. نه خب من یادمه که تو زبون داشتی، ببخشید اشتباه گفتم. I'm sorry about last time. من واسه دفعه قبل متاسفم. Look, I made a mistake. We all make mistake, right? I'm sure you made a mistake. ببین ما همه اشتباه میکنیم، مطمئنم که مثلا این دفعه تو هم اشتباه کردی، یعنی مثلا ولش کن بره. And get the sense that you're not happy with me. من احساس میکنم که تو اصلا من خوشحال نیستی. I am honored that's just goodwill, so why don't we talk out. میگه من بدون سلاحم، بهتره که با هم مثلا صحبت بکنیم. چرا با هم صحبت نکنیم؟ Look, I know things get messy last time. میدونم دفعه قبل خیلی داستان شد واسمون، بگاهی شد یعنی. But I think there is some we get the both of us at work we should team up. ما باید دوباره تیم بشیم فلان اینا. Can't you get out of those on your own? Those chain didn't stop you last time. Why do I have an acting feelings you're going to stab me? اینم چرت و پرت داره میگه بابا. I don't trust you not enough to free you, and definitely not enough to get close to you. I'm leaving. Bye. همینجا ولش کنیم بریم؟ یعنی میگه من بهش اعتماد ندارم و نمیخوام آزادت کنم، همینجا ولش کنم برم؟ من خودم اینو بیشتر هستم. I'm sorry about last time. Smart. Let's apologize. Get us back on the right foot. Yes. Oh, you're sorry. Isn't that nice? You're such a gracious little monster. یا متاسفی؟ این چیز مثلا قشنگی و You're such a gorgeous little monster. If you're sorry, then let me out of here. Prove it. یه اگر ناراحتی یه کاری کن مثلا اینجا بیام بیرون، ثابتش کن. زمالی اینو بگم. نه تیم اپ نه، یه دونه دیگه بود. So you're an impregnator. این بهتره. چرا خودت آزاد نمی‌کنی مثل دفعه قبل؟ Oh, of course. They're nothing to me. البته اون چیزی برای من نیست. The princess grins as the chains fall from her wrist. جانم؟ She could have gotten out of those the whole time. That sneaky little... A woman after my own heart, really. She knows how to hold her cards close to her chest. Shit, this is why she can't just be abandoned here. If left to her own devices, she'll find a way out. Now stop her. از قبلا میتونست فرار بکنه، حالا جلوشو بگی. خب اوکی let's leave. از اینو بزنم خیلی دیگه حول طور میشه ولی باحاله. Yes, let's. آره بریم. She creeps forward, taking one cautious step at a time until you and she are face to face. Face to face شدیم با. She never breaks eye contact, even as the two of you find yourselves face to face. هیچ وقت کانکت چش تو چششو باهات از بین نبرد. She's silent for a long moment, as if testing to see what you'll do now that she's within arm's reach. بهم اعتماد نداره. After you, darling. You're the one it lets come and go. It's best if I follow.
میگه من پشتت میام تو برو. اعتماد نداره قشنگ. Oh no, we can't have that. If anyone is going to turn their back on anyone else, she's going to turn her back on us. It doesn't matter who leads and who follows. We're working together here. Well, if it doesn't matter, then she can go first. We may be in this together, but that doesn't mean we have to trust her. خب چون اون بهمون اعتماد نداره میگه ما بریم جلو. این رفیقمون هم میگه که نه، تنها کسی که باید پشتش به ما باشه اینه، یعنی این باید جلوتر بره، خطرناکه و اینا. بعد شخصیت هیرو داستانم داره میگه که چه فرقی میکنه، ما که با هم تیم آپ کردیم، حالا چه من جلو برم چه این. ولی این مخالفه. Somebody has to go first, and it might as well be us. We're the ones who broke her trust last time. یکی باید به هر حال جلوتر بره، مثل دفعه قبل نشه که مثلا اعتمادش رو شیکوندیم و اینا. You're talking a lot about trusting someone who, by her very definition, cannot be trusted. I don't know how many more warnings I have to dole out, but if you help her out of here, you're going to regret it. برم سمت پلا، یعنی من جلوتر برم. You first. تو اول برو. And turn my back on you? Do you think me a fool? Your tricks are one of the only things I've known, and I've learned better by now. اوه اصلا اعتماد نداره بهمون. میگه که فکر کنم من احمقم، من پشتام بکنم به تو به جلوتر برم که مثلا گولم بزنی. Just go first. میتونیم بهش اعتماد کنیم، همین فکر کنم حمله ور میشه بهمون، یا میتونیم اینجا حسات باش بحث بکنیم. میگه که تو کسی هستی گفتی بدون من نمیتونی اینجا بره بیرون، منم مثلا همه امتیازامو همون کاردامو چی میگن لول آخرمو نگه میدارم که مثلا تو دست از با خطا نکنی. من جلوتر میرم. That's right. You're the one who's going first. Don't worry, I'll be right behind you watching every single thing you do. میگه درسته تو باید جلوتر بری، منم پشت حواسم هستش که مثلا تو کار خلافی نکنی. That's exactly what I'm worried about. نه چیزی بود که ازش راجبش نگران بودم. You step onto the stairs and begin your ascent from the basement. The princess follows close on your heels, perhaps even a little closer than you'd like. You're only saying that because you want us to feel nervous. I do want those things, but I want them for a good reason. I don't need you to trust me for my sake, because I already know that I'm right. This is for you. این پرنسسه خود زیادی نزدیک پشت، اینا هم استرس گرفتن. Can we walk backwards up the stairs? I think that's the smarter idea. She can't sneak in and attack if we're facing her. پشت را بریم. یه پشت را بریم، پلا رو بریم بالا. اینجوری فکر بهتریه، نمیتونه فیس تو فیس واسه اتک بده. No. The stairs are a bunch of overgrown roots. You'll trip and hurt yourself. نه نمیتونی این کارو بکنی، بخاطر اینکه اصلا ممکنه بخوری زمین. But the princess is silent as you both continue the climb, and in no time at all, the upstairs of the cabin is within reach. Isn't that a relief? We're fine. Nothing happened. نه دیدی اتفاقی نیفتاد. You're not even going to wait until you're through that door to proudly claim your victory, are you? Why did you just say that? I think we know why. You feel something dig into your shoulder, sharp and piercing. The princess clawing at you and pulling you down with her full weight. شت پشت به اون نارو زد، گفتش که احساس کردی انگار مثلا از شونت مثلا کنده شد و یه چیز تیزی شونتو کند. پرنسس کل وزنش انداخت You tumble back down the uneven stairs, your body and hers crashing against the unyielding wooden roots until finally you both separate with a bone-shaking thud against the basement floor. You feel something pop. از پلا افتادیم و انگار استخونامون شکست و The princess lands against the far wall, gasping as she struggles to recover from the impact.
You're still in shock, trying to get a hold of yourself. She grins as you continue to remain exactly where you are, cackling derisively as she watches you realise that you won't be getting up. Wait, why won't we be getting up? I'm afraid your back is broken. One unlucky fall is all it takes, really, and you had several. You know what? I'll say it. That sucks. I don't like having a broken back. We were going to help her. Why? Why did she do that? It's what I would have done. Have you considered not being like that? Shit. Of course not. It's what keeps us alive. And yet here we are, paralysed and stuck with someone who hates us in the basement of a remote cabin. یه لحظه بدفاز شانسه یه رفت اینا رو بخونم. You must have known this was coming. The arrogance of turning your back to me after everything you've done. خب you must have known this was coming. باید حدس می‌زدی که این اتفاق بیفته وقتی که پشتتو میکنی به من بعد از این همه کاری که تو کردی. اولاق ما که بده اعتماد کردیم. نمیتونم پشتم تو پشتم شیکوندی. What the hell was that for? این دیگه چه کاری بود کردی؟ I was trying to help you. ما واسه کمک تو اینجا بری بیرون. ما هیچ وقت نیزن اینجا بریم بالا. We won't have gotten up just each other. ما اینجا میتونیم بریم بیرون، اینجا بزنیم بیرون. اگر به هم اعتماد داشته باشیم هیچی هم نگیم. خب What the hell was that for? نه یه جوری منت گذاشتنه، یه جوری با ریزن منطق صحبت کردنه. Why would I ever trust you? Your hands have spilled my blood. And knowing that, you should never have trusted me either. You should have known I would never walk hand in hand with a loathsome thing like you. خب یه چرا باید بهت اعتماد داشته باشم؟ تو که مثلا دستت تو خونه من آلوده هستم چرت و پرتا. By our very natures, only one of us could make it upstairs unscathed. Someone had to make the first move. Better me than you. اینقدر بی‌اعتماده که میگه که غریزه است که مثلا میرسیدیم اون بالا یکی اون باید یه حرکتی رو میزد و اون اولین نفر من ترجیح دادم من باشم تا تو. See, this is why I wanted her to go first. I had this whole little scheme planned, where once she'd passed by the table upstairs, I'd have said, now pick up the blade and stab her in the back. اینم که داره قور میزنه میگه که دیدی که من از اون اول بهت گفتم نباید بهش اعتماد کنیم و این باید جلوتر بره. حالا میگه چاقو رو بردار و پشت بهش بزن. Something like, wow, that's an amazing idea that I never saw coming. Thanks for looking out for us. And then you would have done it and we wouldn't be stuck down here with a broken back. It's just one problem. قور بزن حالا همش. And what's that? She was clearly planning to betray us. And if she was in front of us, she would have gotten to the blade first. اوه میگه که اون اولین نفر نقشه کشیده که مثلا به ما خیانت بکنه. اولین نفر میتونه برسه به چاقو الان. You're right, aren't you? I thought this whole thing was ironclad, but really it was doomed from the start, wasn't it? Shit. The princess's body twitches as she tries to get up. کمرش شکست. مخواسته بلند میشه دهنش سرویس شده. So she's not as bad as us. خب اونم به بعدی ماه. Something inside me is broken. Isn't that a cruel twist of the knife? Isn't that so funny? اینقدر چیز خنده داری؟ She eyes you with intensity, silence falling between you for a long moment as her gaze travels up and down your battered form. Seems I'm not the only one, though. خب میبینم که من تنها کسی نیستم که اتفاق واسش افتاده. Wait, are we both just stuck here? آره هر دوتا تو اینجا گیر کردید. Certainly seems that way. What a way to go. Look on the bright side. In all this chaos, you may have actually managed to deliver a lethal wound.
the world could be saved after all. We're going to die together. Isn't that a lovely treat? I wonder how long it'll take. Maybe I'll get to watch the worms lick your bones clean. میگه ما هر دوتامون قراره بمیریم. عاشقانه نیست. فقط wonder how long it will take. خب اینم چقدر طول میکشه. شاید اونقدری طول بکشه که مثلا ببینم کرما مثلا استخونات ترتمیز میکنن. Is that really what's going to happen? او یه دور سیاه‌تر شد. داریم میمیریم. Hello? Are you still there? He doesn't respond. I think he's gone. مردیم دیگه. Something strange is twisting this place out of shape. I wasn't feeling much of anything, but now I feel cold. حالا داره احساس سرم. اینم داره میمیره. اوه دست اومدن بردنش. But you don't get the chance to respond, nor will your time to leave. The memory returns. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Shit. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? پشمام مرد دست اومدن بردنش. این خاطرات مثل اینکه موند. چی شد؟ بریم سمت آینه. اینه دفعه قبل شد اجرایی. دقیقا این دفعه قبل شد. شت. تو بزرگتر شدی؟ تو خودتو توی یه خلوت بزرگ دوباره پیدا کردی. بریم سمت کابین. اوه سمت کابینی. flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. دوباره میخواد خاطرات من پاک بکنه که من دوباره از اول برم. What the fuck. چقدر اکسپلور داد بهمون. چقدر اکسپلور داد بهمون. تو من مهربون تر بودی نسبت به همه آدمایی که نسبت به کسایی که میشناسم. چرا؟ What do you want me to bring you next time? دفعه بعد چی میخوای واسه بیارم؟ Do you have any talks at this vessel? But the more times I get back. Destroy your body. بدنتو نابود کنی. Attack the eternity. خودمونو میذاریم برگردیم. شت. دوباره همو خواهیم دید. The hero and the princess. دوباره از اول شد. You're on a path in the woods, and at the end of that path is you're here to. بابا میدونیم، به خدا میدونیم همه اینا رو. وای این دفعه خیلی سمتر احساس کنم تموم شد. از نظر من که سمتر تموم شد. خب بچه این بازی خیلی پارتش طولانی میشه. شما برم میخوام والکتور بایشاکو یا مثلا بازی دیگه بذارم خیلی طولانی میشه. و بازیه که میدونی من نسبت به شخصیت خودم میرم جلو. من میخوام اینو پارت آخرش بذارم. اینو بازی ولی حتما بازی بکنید. از نظر من خیلی سمه. مخصوصا واسه زبان و اینا هم خیلی خوبه. حالا من وقت نمیشه بعضی کلماتی که نمیفهمم و اونقدر زبانم خوب نی.
مثلا واسهتون ترجمه بکنم یا نسبت بهش چی میگن یاد بگیرم. ولی خیلی بازی خفنیه، حتما یه بار امتحان بکنید. اگه خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید، نظر راجع به بازی دارید کامنت بذارید و اینکه اگه حال کردید هم میتونید سابسکرایب بکنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.